I apologize once again. The internet has not been steady, and it's been going back and forth. As a result, the recording has not been very consistent. But then we will try to work with what is available right now. Comme we belong to different political parties. Waiting na kachalun da malte ma kolata demanding. Ngafun nyame alsal hakotunye. Kantung interneto mantara steadying. The internet has not been steady. And as a result, there has been some interruptions in the recording. But we will work with what we have. These are some of the challenges of development. Like I indicated, we natale purunga kacha na manguru as Gambians, not even as a political party leader or as a member of GMC, but a kumatale watini wati tol damma nga Gambia kacha ke kacha mi alonko wale na banko sula kantu mo kacha fasongolu wala mu kacha mini alon na miri kendol ka finti abukake no nyo sawa fana konola be tambo momento ko nga fanu nyame mo jamani banko kan nimmantara parti do be katara parti do le kono ay atinna na politiko kacha anda mangolu fitno kasiaje sonko kasiaje nyoso ba fana kasiaje andun kacha men kumaya fanga kacha la kumaya fanga aka fili nani political party partisan nyosa bola andun mo mang mo fempen nafa banko e amang na banko nafa amantul la parti fana nafa men kumaya de wala mu nimbe na banko la nyatuta kacha la ganna parti la chloro landi ganna siol fana landi ganna dino landi na momo mu dino mentio fana tenkundi duma anin fana ganna borda fana landi nga nyoje ko jolbe mu gambe dingolati mola gambe di man fisia mola moti andung mola banku dia fana man sambo so katami mo kotela wayatina watinyo wado nyanda sorola wato mini alon ko se lamo nyola hakilola se lanyo mola fana tonyala anding sobe yala kala moy nyola wala nyindi ko nimbe kachala yala moy mola be kacha men fo kan fo anin hakilo tata fo anin kacha ni fo isa nafa so je isaje ifanan nibe jabiro kala isa jabiro keno hakile sonu kono isa jabiro keno tonya fana kono la wala kumaya warata bari jama niaje chocho ka wara banko kan no fahambali ya fana be kerim banko kan ko mo ke fo bukalla moy nyola nin kan yoji benu na parti chlorol la ninga moso do me alon ko am parti dole la barumati abe diamo fo kan buka interest do pour kala mo diamo nyinna nka menji be wala mo abata nyin ka parti kare leto ay ko mo fo ndella moy la aman na fasoto bari amanke ndella parti o dimoti andon hakili kendo amanna mo be parti jumale kono hakili kendo nata minato adama dimo alay adama dimo be dale ay hakili nyima di mo be la denne mo keba mo be sa hakili kendo tamandi nole oto mela fila ndamon la kacha mini alon kun kawolle soto na tundol to social media kono anin dula kote moto ninto dammal be kachala alingal la moy nyola ko gambe dingo hanin ayatara mo bala political party le wafikam esela mo yala kumola ning nafa bije esa fentom bonje mensi banko nafa esa fentom bonje fanan mensi ta fana na balunya beteyande adon esa fentom bonje mensi fanan asimol keno kilinti oto sonko ning fitno anin nendiro kanyo wulunya sata anin kuma kotangulu mi alon ko man nafa so do banko e nyanta kala nga katoke nga o diam façon ngi bayin koma ngi bulaje ali nga nyola gambe dia fasa nga nyola gambe dia sementuya woni be banko sambala nyato kanto banko la nyato ta amanna political party jumale be banko kan patio party be banko kan ni wala marta man sakundala ni nyato ta nata ani ni yirwa nata yirwa bundal fana nata mbele nyanta kafle nyoma banko la tine kan kafu nyoma ngawo yiriya nga kidimandi ni ayatara num fanan masakundale mo
masukunda patiolem itolle be marola banko kan nin kuma kendo me along asiyuani nyatota sabatindi banko kan abota opposition la karola nimu wajibilati men fana be marlola yala mo kuma kan nyinna banko la nafa kan katum banko la nafa be mfanjela wala kono motata mana lo nyim banko kan ibe ko dobla la mobe la jibo kono ita place dino la mobe la ita mobe fana nafa no la bari ku ninga muta nyokan nga mira ngam bulol di nyola memu banko la nafati foye masakunda patio le fasa kambang fobe wotano le fasa kambang nin kuma kan fintita be alon ko tonyalem keso bidie asi banko samba nyato asi teben kambe mo sabatendi ali benga brawo noma wala mu banko la nafati do be fana na kayro be wala kono la na projiko fana sikeno kilinti katu mira yo ikafume ideas wala dunia fali benin tammo mento e fatam fanso be bankol men be nyaato ani mel be ko tema mune o fatam fanso ti la miralia miralo wala bankol men be nyaato ta soto kan ani bankol men minin kan inoto wala mira difference oti e ka fole ideas kadu anamadu kuoku ni aje anamadu la balu kono la akadati miralo la hani mo kuro mo me ko akawuli kata mo fala ake mirale mbe jumale fala mba mari fala nyaari le mote mutala mbe andi mo kendo fana ke mirale mbe kende amen kelaten ni atra ka fola nyaato talamu abe kadati hakilo la woto hakilo la miralia wala mol fata wala fana bankol fata wala society nyol fata mbe tan moment bi dunia la technology aning atamande nya falinta bake no be continue la ka fali bari mune mo be la driver ti mune be mo be koma wala hakilo lam kuti atele ka almadu fam la balu nya fali bari hakilo lam kuti fana men fana ka almadu saydi koma woto ndella mo no la nyola ni man hakilo tu nyola ko makawla fo ngan sondomo londi nyola ko makawla ngal la moy muna kafo men kafo ni ela moy o kumola nafa men bije ibrata wona fa noma isi fan munafan isile dimba munafan isile tundo munafan bari men ka munafan kumo nyimfo kuma kendo ka bonan damen ni o mari jube kolorola kolor wulum na bala kolor nete mun ko le bala o kolor ko tale bala iman son na kuma ka nyim ko mo jube la je ay fama fam fani to nyalam ibe balandale ndu mengalan ko ka balan to nyala adin so be yala ama mo nafa kula woto alinga nyomuta ngalla moy nyola banko kan mbeta keno la kilindi mbe fanante keno la political party killing ka foko ite mantara GMC kono o meke mo kurngoti ka foko imantara GMC kono nyantale ngeko ka foko imantara GMC kono ite ko ku kente nyantale kaw bay ka foko imantara GMC kono ite lo dawra ante nyantale ke kajafi nyantale fanan ke wulu nyasata o meta na fa fenna amante na fa fenna amam banko na fa fenna men ko mayata wala mo bere patito ning ayatara banko la kano wala te blo patio nin kono la ni tanol be men fokan isela moy nin ko ma kendolo mo e do manin taje hanina dino kono afotale iko ni tak ma kendo fono la yede woton na banko di ya ali ngaw muta nanta ni lon nako ala e anamadu mutale e manke credit mo koyol data le mo fiwol data mo ko to fanan data mo sutum be keri mo jamfamo be keri mo balabal be keri hakili mal be keri hakili tamo be keri ning ala laftanu as anamadu beda mbenga mira kidi soto mo ta mistake la ndenga mem fo dunia be do la fala bari ala man dunia fa mo dawo nyama ayen dale ay hakilo dinda hakilo dum faratale o kamala ninda hakilo ya dinna ko nyanda tara GMC le woto nawo hakilo wo respect ndeye ko ndefana nga respect ko ite be tar la pati ko ta nyamenna bari nse kachano le kachamu nyine dinte ko ndela dalilo GMC yela moy wala mfana ngalla moy la dalilo pati ko to nse kachano ko gambia dingol momo si nyo muna fanna kachaji kono la isa je no zekeno sabati ni na banko kan bari ninga jawya itandi nyola dia ko ya inda tara na pati yola kono dia ko ya itiye memfo nani ndela pati yola mirela mo kilinti woto ila mirela ni mambetea o ngamira wo ello le bewto adum kambe mo be dawda nyarata be wala to miral kendo be dawda kambe mo be wala to
oto momo be dawda alinga tuje momo be dawda support kan ngata woto bari alinga hakilo yirwandi ngam sonde mol fanundi nyoy ngalon kon tele den tanyim bankola mo be pati to ita mo ko de bayno la nyim banko kan ita mo fanan tiago kelo la mo da fanan naka sorom bari kuma kanno wala fi siata kuma kuroti kanyo yamaro wala fi siata nyone noti kanyo kanu wala soneta kanyo konti ka kamma oke wala na fasron dol be fitno nin kelo dama kabila nyo kamma kantum imantara na patioto imam wona tundoto iman ken nasiyoti nyille mu kolti meni banko sandiko andun gembe fana si nyato ta sodo nole ninga na mirele ya falin ngalon kon tolle den tanyim banko la leena la wax rek deka bi ñun ñep ñoko mom ñun ñep ñoko mom dafa wara nek pencho su ko defé ñuy waxtaan Gambia nak rew la rew bu ndaw la yalla def na ñun amuñu resource yi nga xamne ñoñu lay leen dekay am amuñ goor amaguñ ko ba so amé tam gisaguñ ko amuñ oil amuñ ben strategic resource waye am nañ lo xamne mo gëna op ndax amna dekk yo xamne am nañ yi yépp waye amuñ jamm ñun nak am nañ jamm am nañ ay doomu xaadama yu xare ñi nga xamne yalla may na leen xel janga nañ xam nañ aduna waye ñoñu nak ñu ngi tassaro ci bir parti yépp parti bo gis am nañu baax parti bo gis am na ñoo xamne ay kangam lañ seen xalaat yu rafet lañ am te bëgg nañ seen rew ñun japp ñu ñoo bokk ben kurel fokk ñuy dem ni fokk ñuy dem nalé ndax doomi adama ci bopam non la ko yalla bindé doomi adama ci bopam non la ko yalla bindé ñu mënu ñoo am ben xalaat kon nak pour ñu manko nekk ben fokk ñu respectante moy suma xalaat mom la ma yalla mi mu fofu la suma xel tolu yow tam sa xalaat bobu mo la yalla mi fofu la sa xel tolu ñu understand lolu yow mënu lo nekk man mënuma nekk ci yow you cannot be me I cannot be you kon sa xalaat ak suma xalaat fofu ñu uté waye lu gëna am problème moy dekk bi fi bu fekkee ne sa xalaat ando ka suma xalaat kon yow sa xalaat bu bon nga am lolu nak man def na ne mom dafa nekk weakness bo xamne war nañ ko xex weakness yi xol la te fokk ñu yaatal suñu xol ñu xamne dekk bi ñu ñepp ko bokk so nekké ci biir government bi xalaat yi government nga am waye so déggé keneen ki nga xamne bokku ci government bi mu joxe na xalaat bu rafet xalaat bo xamne mën na indi yokkute pour dekk bi dem ci kanam xalaat bobu war nañ ko déglu waye bo xolé nit ki nga baña déglu li muy wax li ci bari loolu mëna anda te andandor booloo nekk benn dekk boo gis dem na ci kanam loolu moo fa nekk ñun nag dekk ba tuuti lañ nañ gëm ne ñun ñëpp mënuñoo am benn xalaat kii nag ku nekk fi nga bokk rek nang ci gën a dëgër loolu amul benn solo loolu fii lañ ko fekk àdduna moom fii lañ ko fekk waaye nag fu keneen nekk tam nga jàppale ko nga bàyyi ko mu nekk mu nekk foofu nañu déglu ñu bàyyi fitna bi ñiiro ak ngayo bi yóbbu ñu fenn saagante bi ak xasante bi yóbbu ñu fenn lu gën mooy nañ xool lan mooy interest dëkk bi ñu nekk benn foo mun di nekk rek bu waaye mun a nekk rek whether you are whatever party you are in man Gambian laa jàppa ñëpp nga moo bépp la Gambian wala ti du nga moo bene kanu hani min yaalon ko everyday be kamo la lanna e ben nani la e ben kadaf la andon hani dalila kilim man taraje yam fote wol mumé be makatum iton hakilo ni wala tempeta ni ko be mo suman nay fangola be mistake ko le kala momo ika suman hakilo la momo hakilo be dame ika suman wala la ni ko be mo be konti bolé de fangola indi mote be na dunia kon politique ko fana be o nyamale suñ politique bi nak mënuloo jooj kenn ci sa standard yi boppa ku nekk dafa am xalaat yi boppam ku nekk danga ko war a jooj moom fu xelam toolu su ko defee di nga mën a ànd ak ñëpp man nag loolu laa bëgg a waxtaan ak yéen ndax léegi-léegi daf ma dee di stop trop niyo ka toora baake li nga fitnoo mooy mool be ñoo la mool be ñoo neni la mool be ñoo kadafi la mool be ñoo wulu ñaa fo la aka niyo toora baake ndintol ko nga bankoole kanu ndol ko nga ñoo kanu le ndol ko mbe patio men do nga patio ñum fana kanu le ndum patio ñum mallo pour ka ñoo kadafi patio ñum mallo pour ka fitno naati pour ka ñoo ka janjaw naati banko kanu aka niyo toora baake akan sino balia wala tinan ko bi fonga na doro
nimba dingulu gambe dingulu nale kacha nga kacha ke me alongo akumayata alinga bankola nafa jube nga o kacha ke na ideas different so me alongo ntola mirale ya me so bankola nyato tato ndebe ofalale ita fana e tafo mo nga keso bandi nga kese kendol ka fu nyoma nga banko samba nyato mbe fana te masa kunda support nola bari min fana be masa kunda kono la alni kala mutako ito mu banko dingol leti ko ita fana mu banko dingoti nyame ye nyanto men soto kela politiko tamandi kela political party support ito fana nyanta kilu nyina soto ye masa kunda fana na party nyi support men fana be masa kunda nyanta kala mudala ko men ma masa kunda party support banko dingol lamu mbe nyanta kiling ifana right le soto kuru kata party to men masa kunda oppose la ninga nyum faham nyoy drong fitno tena janjamo tena kelo tena politiko be kala badi yaldi alin kana som politiko en na badi yatinya alin kana som politiko en na teri yatinya alin kana som politiko en na sinyo yatinya min bemu kulleti min bemu amale shaitan leti shaitan la parole min beti na banko diya mo te keno la banko dimoti e gambe kanu yela patio kanu atra ye gambe dum ko you cannot call yourself a real Gambian if you hate other Gambians. You cannot call yourself a real patriot if you hate other people who also consider themselves patriots. You cannot be sincere to yourself and to your country if you believe only your political party has the best idea and no other party has another idea that is viable. We must nurture differences, but we must use this diversity as a source of wealth, a common wealth that we can utilize for our collective prosperity. That is the only way that will take this country forward. You see, there's only one thing that is constant in human existence. That is the viability of ideas. All countries that have triumphed economically, technologically, and are superior in every respect have triumphed because of the power of ideas, because of the power of ideas, because of the formidability of their ideas. Not because they can bicker among themselves or they can claim superiority over one another based on partisan affiliation. It is the ideas revolution which has transformed nations, and it is an idea-centered leadership that can be transformational and change the destiny of a country for good. So we must march towards the idea table, sit at the table of ideas, and contest on the basis of ideas, so that this nation also will change its trajectory. That is the only way that we will be able to transform our country from where we are to where we're getting into. From primitive times to date, the only thing that has been constant in human existence, in human prosperity, is the germination of human ingenuity. Human ingenuity is premised on the growth of ideas. It is ideas that makes a difference between successful nations and those who are failing or who are going in a meandering circle of getting nowhere. So we must bring every idea that is progressive on the table, no matter where it comes from. No matter where it comes from. Whether it is technology, biomedicine, robotics, artificial intelligence, everything is ideas. We are living in a global place of ideas, a global marketplace of ideas where ideas count. So let us value ideas and let us develop ideas as the centerpiece of our political philosophy and nothing else. After all, it should only be about ideas. If we work together to generate the best ideas for our country, we will be able to transform the fortunes of our land. But we must begin to learn a number of things. One, as Gambians, we must learn to work together, preserve our differences, but work on those areas where we agree together. We do not disagree on everything. We disagree on some elements, but we all agree on the need for this country to develop. What are the variables of development? What are the indices? At least there's a beginning. We can agree on those elements we believe will take this country forward. Doesn't matter which political party color you support. And number two, we must begin to appreciate each other as Gambians. If you believe that your tribe is better than my tribe, you're not appreciating my Gambianness.
So we must appreciate each other first and foremost as Gambians and nothing else. In fact, if I have my way, the word tribe will be removed from every government form. Every government form will eliminate the word tribe. We must develop the culture of being Gambian. Because we live in a geographical boundary called the Gambia. Within that territory, all those who are eligible and are qualified to become Gambians are equal. No one is above the other. We must appreciate each other as Gambians. Number three, we must value the dignity of labor. The dignity of labor is very important. We cannot achieve anything by cutting corners. It's not possible. When you cut corners, you don't make it. We must believe in hard work. That is what transformed China. That is what made the United States what it is today. Hard work, it was changed United Arab Emirates, we call Dubai. We talk about Singapore and all these other nations. We talk about Rwanda. These things did not happen by accident. It's through hard work. What we agree to do in other countries, if we agree to do half of them in this country, we wouldn't be where we are today. I have experienced it because I have lived in the diaspora. We clean toilets, we bus tables, we clean streets, we go on 12-hour shifts non-stop. We take 2 or 3 different types of transport to get to our workplace. We are right on time and we deliver our best in foreign countries. Back home, we go to office late. Our day's task is left undone. Without motivation, things don't move. So the Gambian has a choice. We have the ability to deliver the best because that's what we do when we leave this country. We have some of the best people working at international organizations. They have transformed the world. At the United Nations and other multilateral institutions, Gambians are everywhere, and wherever they go, they deliver the best intellect, professional competence that is required of those organizations. And in doing so, they move global standards. Gambians are pace setters. We have proven time and again that we have the best and we can do the best. And those who may not achieve higher standard of learning, wherever you are in the world, Gambians have worked hard from poverty to comfortable standard of living. You purchase your automobiles, you buy homes in foreign countries, in hundreds of thousands of US dollars. So you can achieve something and you have proven that you know what is quality standard. Why is it that we cannot do that in our own country? When we come back home, it's totally different. Totally different. No standards, no discipline, no quality. And those who insist on these things, we combine together to fight them. So it requires not only a standards revolution, but also it requires a mindset change, a mental revolution, so that as Gambians, we have everything it takes. We may not have natural resources, but we have the brains, because it is the brains that generate the ideas, and it is the ideas that change the world. That change the world. We talk about artificial intelligence today. It is generated by ideas. It is the human mind. There is no frontier to human ingenuity, and there is nothing that the government cannot achieve. So what we can do, let us make the best use of what we have, our human resource. But we must do so sincerely, honestly, objectively, and dispassionately. If we continue to box each other within different party colors and judge and view each other from partisan lenses, we will continue the division and the bickering in our own country. We will continue the impatience to listen to the other side. We will remain underdeveloped. These are things I am very passionate about, and I'm sure there are tons of people out there who share this view, who are also passionate about, changing this country. But it all starts here. That's where it starts. The mindset. The mindset. There is nothing that we cannot achieve when we are united to achieve it. There is nothing that we cannot do that has been done or is being done by people in other countries. We can do everything. It is up to us. The destiny of this country is in our hands. Not the Gambia government, because the Gambia government is composed of Gambian citizens. It is what we do in government service as individual Gambians with the destiny of our sovereignty in our hands that will determine our trajectory. No matter
which political party comes in. Forget about NPP, forget about GMC, forget about political parties. No, regardless of which political party comes into existence, if we do not change our mindset, we will remain where we are. It is not about which party is governing. It is not about which leader. It is about our mindset and our ideas. If we are able to master and comprehend those two things, if we can take control of our mindset and generate the ideas that are necessary for the prosperity, the common progress of our country, we will change. We will change. Bring a government of angels with the current mindset that we have and the level of our society, we would remain the same. Baldanila. Political party me masakundata. Oman kumayade. Akumayata domanding ndeya. Ndela mira lo boko. Partiyo me political me masakunda maraka. Oman kumaya bakede. Bari mo mini alonko wala be masakunda kono. Be masakunda tamandika. Wala kumayata nteya fa mu beti. Hani nyi masakunda fali. Doku façon ning mirale façon me alonko wala be masakunda dokula kono masakunda kono la. Metla namare defalina. Banko defalina. Abe kono dron yejjo ke kabo kono. Yakaba kuto nati. Jikil mo memba kabo kono yata ko tenke yabula jiku kaba kuto kono. Jikil mo nyinam. Femman fali. Falindiro benala nim pareta wakilta. Ngam fankanu nganda banko kanu leftanda banko falinda. Let me repeat again. Regardless of which government comes into power in this country, if we do not change our mindset, believe first and foremost we are Gambians. That is what matters. And two, believe that there will always be divergence. We can never all agree on the same issue or on the same point. We must appreciate that. And three, we must respect the dignity of labor. That it is only hard work that will give us success, prosperity as a country. And number four, that we must believe that morality is essential. We'll have a difficult way towards prosperity. Bankola doya, anim bankola fentaya. Ufana mamma tade, hani o manku muso. Ndeya. Menku mayata, banko diun la kato. Banko diun la matmato and alila paspaso, wale kumayata. Kato ngajila ko gammeno tata dawada bantala. Nemfiti la bantala bankol kam. Nga kutu tele, ntol benga lanko, diaspora kamenadi is 25% of our GDP. Over $1 billion. Samosan. Gambia diaspora kawale dundi Gambia banko kono. Obuka soda sino kono ko. Obuka soda fufalti afana kono. Ali doku leke. Ali sobe aleke. Ali kato leke. Ali boal jato to al pareta doku wala. Wala tina every year over 1 billion. Mboka mensoro no na nyitanko kono na revenue kono internally. Wala kabona diaspora kana 25% of our economy. Oto gambeno mukatala leti. Nimengo gambeno makata. Manke katalati. Wala tonyati. Bari nyanta men kala mutala. Wakato nyi menka akabanta. Ninga talando kenna banko kanya. Betembo mendo kitala oto. Oto tawnde adomandi mbijele. Aning fankanubali afana bijele. These are the things we should look at. I'm not here to speak to you as a party leader of GMC. No, that is essential because we have a political party philosophy and we believe that that is the medium for prosperity. But I'm speaking to you as a Gambian. Malafi ali njube ali ulero jambala bi. Ali njube ko Gambiano. Ngako mo memfo fona fa bije fona fatige. Ngako mo memfo tonyale mfo tonyate. Alkana jibe ko hani ndella moyla ay memfo manson because mantare la patioto o manke la pati lidati. Obo nakarole di be fande nakari ka wola. Katu ibu tonya bukan nakari no. So nalbe njube la albela moyla na alilla moyla ko Gambia dingo. Ndana tel be Gambia dingo. Mbe kata minke kan na banko la nafa mafo na korda. Mafo ndingolu mafo mba dingolu ko Gambia. Wala ninko Gambia dron alina la moyola. Nina dimba ya mu na family na korda kono. Nte lola jam. Bari niaje mbe problem jama nyikala. Ala la lu social media kono iben toku yala. Iben nenela, iben kamula lankan, iben katafila. Nisi na korda kono ngamulo la nyokan kon na hajata Gambia kuto. Ote nenela ko.
moten kaje filako mote fani ala lanka moten nkelela bari niyaje ni mbebe ke kam mfinita len ko Gambia andu nyanta kala mo ko bedam fengo o mo mo bele tati bedam fengo ni preta pour kawla ko fuka to nya sabatendi jawo be siala ko ngaw fahamule bari ali nga nyoji be ali lamoy na ko Gambia no mo Gambia dimulati ka mo Gambia dum nyame ni en nyokoti akan dimile ni nga lanka sinole mfana kata ko ni nga domolo ken ka fiddi ko mfana kata ko male nga kuranne nga kontanle nga kamfale mbeke mbedi mbe aramade woton se hakilotu nimbe diamu la nyoy se diamu nyoy hormone ni bunya ko tuma do ko bente bulula ndanga mera wala mtonyati yari o manke tonyati ningal la moytela se ko filo ko tuma do ko bente bulu me manke tonyati ningal la moytela me manke tonyati atasilati isa boy bulo ko asendeni te be nafa asinna dimbal nafa asinna tundo nafa asinna banko nafa oto alinga hormo dundinna politiko kono hormo anin badiya e anin kallo ka kela moynola nadala dron katum nganda politiko je nyame akan sila baake wari dole fam daka ngafule aman nafa soto ngoto nga consider na dimbal kam katum be balula nyame man ko ri wala alhamdulillah mo jama fa be o nyamale bari dum ibe ko men kono la amantoro se fata noyma iman sonna ku kela je no mantoro fata tema yalla fam la yasin sandi fam wala tin na gambe la contact la no je de gambe tan kun no je an membe keri ni banko fana nte no la fo ngafo bari alinga nyola lodu la faham nyoy alinga nyola kato fana faham nyoy alinga nyo tentu alinga nyo jeyi nandiro anin ka gafiro mo na fale bala ni mo je ya tentu ala ku kendo kan way mo na talay bala ye nyomo kan way mo na talay bala ni me kilia ananyo kelo ay mo na faso do ite ay mo na faso do la dimbaale ay mo na fale so la bankoy ni nyo kajafo ani ni nyo sama me ala be banko dula mu me beto ay mo na fale ko moliye ay na tundo bondi nyaadi ay na banko bondi nyaadi le fonto bet la nyinato fo faw men se banko sama no nyaato ali nga bunda ele banko sama nyaato dol men fana yalon ko nga doku ko tawol le long ali nga bulo doku ko tawol noma so kana nyofa na kana sofa mbeke mbedi mbalten le mbal jayla ni nga kuma kam fo men man diamo yal sal hakotu ni obe torari mbake katum politiko anyo sabo politiko anyo jawya anyo hasbe anyo banko ka sembo ta baki ando akan sulale anyan tan sulale katu gambe be mun te badi mulati gambe be mbadi ndata dawada badi mulati je gambe be mun te badi mulati nem politiko dunda badi mulati masai fo badi ya kuntuta ko mo kayrati ko ajarete ni badi yo kuntu politiko la karola ajarete ke badi hasidiya ke badi kullo to tinya politiko la iko na fana be todiya nyinol la e fana be daraja nyinol la bari sila daraja so no yela to tinya todiya fana so do atare me badi mo tinya atare me ñom political party fana e mo no politician fana tinya atine ko ime ñom banku ni fana yankankata karaw kayra adama dum sa so do nole atare me ñom adama dum la kayro tinya ñaata ni adama dum laftala isa so do nole atare imman adama dum ko na ñaata tinya ita be menkele la ila ñaata to okay woto na banko la do ko to alinga continue nga okay man leen di gërëm bu baaxa baax mbal tel la mbal jeyda sama mbe miti mba sodo la sama mbe miti mbale sodo la bari ning mbadi musol le ba sodo la mbela fela alsina aliyela moy be kungo men fola mbe sa moy nyola mbe si hakli di nyola mbeta momento bi mandar lorin political party la platform auto mandar lorin jiem si la platform auto mbelo kan Gambia la bantaba mbe wala to Gambia la bantaba momo e be political party dawoda ngambulo di albela mbulo felenti ngambulo di momo fo mi UDP le bang mbulo felenti NPP le bang mbulo fel doy le bang mbulo fel parti ni bato Gambia banko kan fele ngambulo di la I give you my hands of solidarity nyem parti ko wala Gambia tina
patikari wala benna politiko tinyaka ndebi mfelem beloring Gambia la platform wala to mbelo kan Gambia la banta bale to kadiamu banko diwliye en tant que banko dingo mandara diyam kan le kontum political party kuntioti o mbejjem sele wafikan Gambia la nafa ambe wala wafikan oto ali ngalla moy nyola ni nga kuma fo moma ni nga kuke me alon ko ay moni otora ko sa hako tunye bari ni nga kuma fo me alon ko nafa le bije ali o kuma jube ani nafa al kan ante jube tumaro ni nga o ke nyoye asike na nyatuta asisabati maltel lambal jeyla ko nga fo nyamen sama wularo ngal be invite metar la platform de kotanke ni musu jama banko kan si on bebe taraje be silam be kachala na banko la nyatutala mandara politiko kachala jede banko la nyatut national development dole kachala banko abe develop la nyaadi le si on be da taraje patiol be fanam da taraje all political parties will be represented at tomorrow's meeting. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter which political party you belong to. Tomorrow's meeting is a Gambian conversation by Gambians of all political persuasions and of all ethnicities. I don't care which party you belong to. If you are a Gambian, you have good ideas, I want to listen to you. I don't care which party you belong to. If you are a Gambian and you want to talk about the country, be my guest. Whichever political party, especially those who do not agree with me, who do not share my political philosophy, I want to have a chance and an opportunity to sit down with you, to share ideas, to listen to you, to enrich my thinking. Partisanship, let's put it aside. Time for elections, we support our political parties. But for now, it is for national development. And I'm looking for the ideas, I'm looking for people to work with, people from all political parties to work with on solving the perennial problems of the Gambia. Healthcare, unemployment, education, agriculture, and many more. I want to share my ideas with every Gambian from every political party. Manjudu mora, mubata dawada, ibe political party dawada, lafta linga mbulo di nyola, na bankola kuo kacha. Ni politiko wado sita. Isite la party oto, mfana mbita dame ngata oto. Bari na kachalu, ulinyante kelele watu, wati nyantale kakacha. Kakacha bankola kuola. Andu nimbe kela manya na tombona, itapata jande, o itapata jande. Momo, nibu gambenoti, na bunda beleriye. Momo, hani ayatara, ikante na nisuto tilto. Mbela fla niyesi, ikan nani dalilo menna, ya fonye, asike mbe ello le ton, kakule ke me katne ikandani. Ninga kalamuta, tuma don suwa fali. Woto, manglendi gerem yen yep, bugana yen, nga Gambia bele kanu, nga Gambia dung bele kanu. Surtout meni alonko ni wole mantra particulier. Surtout meni alonko ikan katafi. Surtout meni alonko ikan dalilo nyini pour kan na darajo tala. Katung hakilo ni wole tembeta. Itol hakilo mwoleti, hakilo ni wole level lo woti. Momo hakilo danta dame ikasuma wole la. Ni ko be mosman ne famala. Ini mote benna. Woto mbaltent la bake alla nyin kacha nyo kan mantra kacha kan damma mo jamala be jang safiro fana be ke kan. Ali alla wato menta kan lamoy ali alla me gabayat min jani kan lamoy kan de kundu moy manke fenti mu gembe din kan sennati man fi siya modi fana o kamala mbalten la bake nga appreciate bake ali alla moy na nga appreciate bake, I appreciate you listening to me, I appreciate you taking your time to join me to listen to my my views, and I look forward to meeting some of you in person. And I also look forward to being, if you invite me, I will come. Invite me everywhere. Invite me at your home, I will come and sit down with you. Invite me at your attire booth, I will come. Invite me on your, especially in Badi Musul. Allah take la lumu di masul. I will invite. Mbina nga kacha. Ntema la falo neba pati jumaleto. Nimu gambe dungli, ilafta gambe le kacha la. Mbe pareri nga kacha. Ilafta gambe le dokula, mbe pareri nga kafunyo mga dokoke. Ipoda dawoda. Onko mayantea. Ndenga lonko Gambia la Cairo. Hani mene Gambia kong. Ate karla sako Gambia dimo. Jama Gambia moye jama rewmi. Jama rewmi na pepp domi grewmi si bir rewmi sanjeringa. Kon nak lolu war nañ sé bay suñu xel bu baaxa baaxa baax. Ñu gëna diso ñu gëna waxtaan
ñu gën a manko nekk benn liggéey suñu réew loolu rek moo fi am du leneen waaw ñàkk a waxtaan rek ñàkk a waxtaan jaax na lu bari ñàkk a waxtaan moom li mu waral moom bari na waaye di mooy ñu gën a waxtaan rek si jàmm ak teranga ak respect foog naa ne dañ gën a understandante bu baax kon di leen gërëm rek di leen jaajëfal bu baax di wane suma mbégte bu baax a baax si yéen suma mbokki Gambians yi am leen morom yàlla na yàlla fay thank you very much and have a wonderful weekend. Assalamu alaikum.